I kindly request our faculty members to come to the front rows, please. Please, ma'am. Faculty members, kindly come to the front row. Tamilisai ma'am is here. Sir, you can take that way. There is a gap there. You can go. Can two of our faculty members fill the space in the second row? I hope you are settled. We are going to invite our guest. Kindly take your seats.
Our guest is here. I kindly request everyone to maintain the decorum. Everyone at the back, kindly take a seat, including our members. A warm good morning to all. For this auspicious day, we have several dignitaries on the dais. Our very own VC, Professor Dr. C. Muthamithselvan sir. Then our Pro VC, Professor Dr. A. Vinay Kumar sir. Then our very own Dean, Professor Dr. Sri Sudha P. ma'am. Then Dr. Tamilisai Soundararajan, our very own wonderful chief guest of the day, and our faculty convener, Dr. Sumana Vedant. Welcome you all to this wonderful day, ma'am. As we know, we have all gathered here. When the world is full of chaos and war,
The leaders and diplomats unite together, put the best of their efforts to mend the bond torn by pride, power, and history, which led to the emergence of the MUN, which we are going to be conducting today. So, all the students are given an opportunity to bear the burden of the nations and to make the world a better place. Welcome you all to SRM Solmun 26. Let's give a loud round of applause for the efforts of all the members and the dignitaries on and off the dais. Let's start this wonderful day with Tamil Thai Vazhuthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறைநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Let's further brighten this day by lighting the lamp. I welcome all the dignitaries on the dais to kindly light the lamp and make this day a wonderful one. Thank you everyone for lighting up this day. So, a welcome note is for sure from our very own Dean, School of Law, SRM Institute of Science and Technology, Professor Dr. Sri Sudha P. Ma'am. Ma'am. Vanakkam, a very good morning to everyone. Today, it is a profound privilege, one of the most important day in the history of School of Law as well as SRM IST. With us, the people's leader, a guardian of constitution, nothing but Tamilisai Soundararajan Madam is with us. If we see, we welcome you for this MUN Madam. If we read the biography of Madam, it is inspirational. She has started her journey as a doctor. From there, she has achieved an utmost constitutional position as the governor of state of Tamil Nadu, Telangana. After state of Telangana, she has assumed one more significant position, that is nothing but the Puducherry Lieutenant Governor. We are so fortunate to have with us an inspiring personality who has set illustrious standards how to serve the society with wisdom, sincerity, as well as a humanness to serve the society. Thank you so much, Madam, for gracing this event.
And after that, we are deeply honored to have with us the leader, the great inspiring personality and institution builder, and our esteemed Vice Chancellor, Sri Muttamayi Selvan sir. Thank you so much for your guidance and supporting in taking a proper initiatives for overall growth of the institution, sir. And after that, whatever the activity we do, without the guidance as well as encouragement from our beloved Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, Professor Vinay Kumar sir, thank you so much for guiding us. Thank you, sir. And after this, a very special welcome to all the delegates who are participating in this Model United Nations. This event is timely, I can say, because one side of the world are fighting themselves regarding the sharing of oil, but on the other side of the world, a neutral country as well as a country which will give respect to rule of law like India and other countries, they are showing their humanity towards extending their support as well as playing a negotiator role for resolving this war in a peaceful way. So I wholeheartedly welcome each and everyone who have taken their time and efforts to take a part on this simulation. This platform is very, very essential. It cultivates the true skills of diplomacy, critical thinking, negotiation. Lastly, the empathy is very, very important at the time of handling geopolitical situations. At School of Law, we have a strong philosophy. We believe in going beyond conventional legal education. We strive to create opportunities that encourage students to engage with global issues, understand international relations, and develop a nuanced application of law, governance, and policy. I am very much positive this MUN stands at the testament to this vision, and I commend the efforts from the side of organizing committee, especially the efforts of Harshita is clearly visible. From past 6 months, she is working sincerely to create this wonderful event. And the dedication shown from the side of Forum Justitia is very, very important to acknowledge at this moment. The students have shown their utmost commitment for conducting this kind of event in a professional way. And lastly, to all the participants, I encourage you to engage actively, deliberate thoughtfully, and most important aspect, enjoy the process of learning from each one of you through proper collaborations. And may this experience enrich your perspectives and inspire you to contribute a meaningful decisions in the form of resolutions in your negotiating platforms. Once again, I welcome our chief guest to this August gathering, and I wish you all the best to all the participants. Thank you. Finally, I wish all the participants and team members a very active and engaging event in both the 2 days. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now, we would like to felicitate our very own chief guest. So I would like to welcome our VC, Professor Dr. C. Muttamil Selvan sir, to do the honors. Sir. We also have a small peace offering from our part, a small sapling. A bouquet is for the day, a plant is for tomorrow, I believe. Thank you, ma'am. Now I would like to welcome our Pro VC, Professor Dr. A. Vinay Kumar sir, to present it to our very own VC, Muttamil Selvan sir.
Now I would like to welcome our faculty convener, Dr. Sumana ma'am, to present the offering to our Pro VC. I also request Sumana ma'am to present it to our very own Dean too. Ma'am, kindly do the honors. Thank you, ma'am. Now, for the presidential address, I would like to welcome our Vice Chancellor, Professor Dr. C. Muthamithselvan, sir. Sir. Very good morning to all of you. Respected Chief Guest for this inaugural program, Madam Tamilisai Soundararajan, Pro Vice Chancellor, Dean, the Coordinator, all my other colleagues, participants, students, and the friends from media. I am extremely happy to take part in the two-day program of Model United Nations organized by the School of Law. The chief guest, Madam Tamilisai Soundararajan, is a wonderful human being. When I say wonderful human being, today one of the important attribute of any human being is to adapt themselves to any environment. She is a doctor by profession, then into politics. She adapted to that. She rose to the level of state BJP president. She adapted to that level. Then moved on as a governor. She adapted to that level. And then after stepping down, again, she wanted to serve the community. Now she is here. Now, it's very difficult. You think a doctor to a politician, to a state leader, to a governor, and then again back. So humble, and that's the thing that we should learn from our chief guest, adaptability. And this is one of the learning outcomes for any student, adaptability. The other thing, during my brief chat with her in the green room, I just wanted to check with her, you are so busy with the elections coming around, how come you could manage your time and visit SRM? The first thing that she told me is, I have already gone 2 rounds this morning, and since there is an invitation from SRM, how can I deny that invitation? That's why I'm here. Thank you so much, ma'am, for that. Now, coming to this event, about 2 decades ago, the academic journey of any student is mainly shaped by the textbooks and the library, and then on to the professional career. But today, you have a lot of other activities to do. Or in other words, your academic journey is shaped by your learning outside the classroom and participating in many events. Because information is available everywhere. What you learn beyond your textbooks is much more important. So when I say that this Model United Nations is not just another extracurricular, it is something totally different. It does not confine to a particular region. It is for the peace of the entire world. This is an experiential platform where you will know much about global diplomacy, international law, and negotiation process. The very theme is forge, negotiate, and lead. So everything is captured in this one. So what do you do in this one? You are supposed to know the policies of other nations. When you take up a role representing a country, you are supposed to know the policy. So you go beyond India. You are supposed to know their aspirations. You are supposed to know
their geopolitical advantages. So when you do all those things, you really master the global governance and also the international law. That's the first advantage that I see when you take part in this event, or even if you happen to be a student who is witnessing this event. The second one is, today people talk about research and analytical skills. That's very, very important. You can hone those skills if you happen to participate in this event or be a spectator of this event. What do? You need to thoroughly understand about that particular country. You need to understand entire data pertaining to that topic which you are going to talk about. You are also supposed to defend your statements when somebody is opposing your statement. That means you have to go beyond that particular knowing of information. So the second aspect is research and analytical skills. The third one is the public speaking and advocacy. Automatically this is required. Today we all talk about the communication. So how do you hone your skills? The event of this type will certainly make you enriched with these skills. Leadership and teamwork is the next one. You need to work as a team. You also derive policies, and to derive policy you need to negotiate. You need to have a team. You need to put forth your points. You need to validate your points. You need to substantiate your points. Then you need to get along with people there. And the final advantage that I could say is the ethical awareness, global responsibility and ethical awareness. A lot of things are happening across the globe. So how are you going to see those events? What sort of challenges you foresee? What sort of solutions that you can propose? And how that can be properly written down and documented as a policy or recommendations. Those things will help you a lot to improve your skills and talent. And finally, the theoretical knowledge will not help you in the long run. Only the practical understanding will help you in the long run. So this event will help you to hone your skills in practical understanding. So with this, I wish all the participants a 2-day great event. There should be a lot of learning. You should be in touch with each other and exchange your frequent thoughts. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your wonderful words. Now, for the most awaited moment, we have here with us one of the most versatile personalities, a politician, a medical professional, a public servant, a professor, known for her significant contributions to both healthcare and governance. Was appointed as the governor of Telangana and Puducherry. Her journey from a medical practitioner to a constitutional authority reflects her dedication to serving society in diverse capacities. So in short, the right person for this wonderful day. She has been taking notes from the moment she has arrived here, so I just can't wait to hear her speak. Ma'am, please. How you spell this? A special good morning to each and everyone here. Dr. Muthamil Selvan, Vice Chancellor. Actually, as a personality, I like him. And I like his name also, because in Tamil Nadu, Muthamil Selvan, Tamilisai, actually friendly with Muthamil Selvan is the beauty of Tamil Nadu.
So I'm really very happy. And Professor Vinay Kumar, Pro Vice Chancellor, and he's also having a connection with me because he was from Hyderabad, and I was the governor of Hyderabad. So whoever I meet from the state of Hyderabad, I have a very cordial, brotherly, friendly relationship, because even today, people from my sisters and brothers from Hyderabad call me and they say they miss me, and I also miss Hyderabad. But my passion towards Tamil Nadu politics made me to resign my job from as a governor of Hyderabad, even though I had some more years to complete my governorship. And Dr. P. Sri Sudha, Dean School of Laws, and she also has met me at Raj Bhavan, Hyderabad, and her words she told, I had some moral support from you, but after seeing you are all having a moral support from her, and the way she presented, really I'm very happy that your students are getting inspiration from you, and Dr. Sumana Vedant, faculty convener, and all the students. And when I was introduced, she told from the beginning I am taking my notes because I didn't have time when going in the car or otherwise on the dais. Then after coming here only I was asking because I have an who are all don't know Tamil? எல்லாருக்கும் தெரியுமா? எல்லாம் தமிழ் தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானா? Who don't know Tamil? Something, raise your hand. Okay, 2 students, okay. So whenever I go to a institution or a college, I used to assess the audience. So only when I came here, I asked your faculty, teachers, vice chancellors, who will be the audience and what is the subject to be presented. Because after coming here only I came to know what is this forum, and in this forum what you are going to discuss and how my lecture should be. So எப்பவுமே எனக்கு போகிற நேரத்தில் அங்கே போன அப்புறம் தான் நான் உங்களுக்கு எது வேணும்னே தெரியாமல் நான் பாட்டுக்கு பேசிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. அதனால எப்பவுமே நான் போன உடனே ஆடியன்ஸை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சு கொள்ற பழக்கம். அது கேட்டப்புறம் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் த ஆடியன்ஸ். அதனால நான் இங்கே அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பேசலாம் அப்படின்றத மென்டலாக நான் ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனேன். அந்த ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்த உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பேசணும் இல்லையா? சென்ட்ரல் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஒரு மாதிரி பேசணும், ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஒரு மாதிரி பேசணும். அதனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்டேன், தம்பி இங்கே வா, உங்கள் ஸ்கூலில் ஸ்டேட் போர்டா சென்ட்ரல் போர்டான்னு கேட்டேன். எங்கள் ஸ்கூலெல்லாம் பிளாக் போர்டு தான் மேடம் அப்படின்னு சொன்னேன். இது வேணும்னே நான் தெரிஞ்சு எதுக்கு கேட்குறேன்னு சொன்ன பிறகும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இது அவங்க சொல்கிறது. ஏன்னா இந்த மாதிரி இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டீல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Because I have been an assistant professor in a medical college, so I know the mindset of the students. Who is the best teacher means who leave the class before the specified time, 40 minutes. If the class is 1 hour, who leaves the class by 40 minutes. Then I used to tell, when they ask me, who are all the students you like? I used to tell, I like the last bench students. Because the last bench students, the most studious and intelligent people are seated in the last bench. Because they think that they don't want to listen to the lectures because they have lived in their own world, but they are so confident they can, sitting in the last bench, they can pass the examination. So with all this experience, I know that what is the mindset of the students and how the students will behave. And it is very difficult to present before the students because they are more intelligent than the people sitting in the dais. Nowadays the intelligence is shifted to the students, and the younger generation are more studious and more intelligent because during our period there was no any social media, not to this extent. So within the fist you can have everything, what all the information you have. So what all I talk will be only extra message to you. But at the same time, this is the school of law.
இதில் எனக்கு திருக்குறள் நீதியை பற்றி ஒரு திருக்குறள் ரொம்ப பிடித்த திருக்குறள். வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னன் கோல் நோக்கி வாழும் நீதின்றது ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு குறள். எப்படின்னா மன்னனோட எப்படி மக்கள் எல்லோரும் வானோக்கி வாழ்வார்கள் என்றால் மழையை நோக்கி தான் எல்லோரும் வாழ்வார்கள். ஆக வானோக்கி மழையை நோக்கி எல்லா மக்களும் வாழ்வதை போல கோல் நோக்கி வாழ்வதுதான் நீதி என்று சொல்லும் பொழுது, எப்படி மக்கள் எல்லாம் மழையை நோக்கி வாழ்கிறார்களோ அதே போல மக்கள் எல்லாம் ஒரு அரசனின் கோல் நோக்கி வாழ்வார்கள், அவனின் ஆட்சியை நோக்கி வாழ்வார்கள். அந்த ஆட்சியை காப்பாற்றி மக்களுக்காக வாழ்வதுதான் நீதி என்பது. அதனால நீதியை பற்றி குறள் சொல்லும் பொழுது, ஒரு மன்னவன் எப்படி மக்களை காப்பாற்றுகிறானோ அதே போல மழை எப்படி மக்களை காப்பாற்றுகிறதோ அதே போல மன்னன் மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் குறளின் சாரம். இதை தவிர வேறு எதுவும் நாம் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. அது மட்டுமல்ல, now because it is the Solmun 26 SRM School of Law. எப்பவுமே எனக்கு வழக்கறிஞர்களை பற்றி ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அவங்க சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க, டாக்டர்கிட்டையும் லாயர்கிட்டையும் எதையும் மறைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் இதே மாதிரி ஒரு லா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நான் பேசினேன், டிமானிட்டைசேஷன் பற்றி பேசும்போது நான் சொன்னேன், எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்டாங்க, டிமானிட்டைசேஷனில் உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையான்னு கேட்டாங்க. உடனே நான் சொன்னேன், அது எக்கானமி ஃபோரம் நான் பேசினது இன் அ லா ஸ்கூல். ஏன்னா தெரியும் போது என்ன ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியாமல் பேசிடக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ். அப்போ நான் சொன்னேன், நான் இது மாதிரி எக்கனாமிக் ஃபோரத்தில் டிமானிட்டைசேஷன் பற்றி அந்த டைமில் டிமானிட்டைசேஷன் பற்றி தான் அன்றைக்கி அந்த ஃபோரமில் பேசுகிறோம். உடனே நான் சொன்னேன், இது மாதிரி டிமானிட்டைசேஷனில் உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையான்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், டிமானிட்டைசேஷனில் எனக்கு ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா என்னோட நான் வாட் ஆல் ஐ ஏர்ன்ட் ஆல் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஃப்ரம் மை மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ், நான் எதெல்லாம் சம்பாதிச்சேனோ அது நேராக எனது மருத்துவத்துறையில் நான் சம்பாதித்தது. அதனால என் கோட்டு ஒயிட்டு என் நோட்டு ஒயிட்டு, அதனால் நான் அதை பற்றி கவலைப்படலை அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அப்போனா ஒரு லா ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து கேட்டாங்க, அப்போனா எங்களோட கோட்டெல்லாம் பிளாக்காக இருக்கு, அப்போ நாங்கள்லாம் பிளாக் நோட் வச்சிருக்குமா மேடம், அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லும்போது தான் எனக்கு தோணுச்சு, ஆமாம் என் கோட்டு ஒயிட்டு நோட்டு ஒயிட்டுன்னா அப்போ ஒரு லாயர் அப்படின்னா நான் பிளாக் நோட் வச்சிருக்கேன்னா அப்போ நான் பிளாக் மணி வச்சிருக்கேனா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எப்படின்னா லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் லாயரும் டாக்டரும் பேசுனாங்கன்னா லாயர்ஸ்ட்டை பேசி ஜெயிக்க முடியாது. ஏன்னா உங்களோட மூலதனமே உங்களோட ஆர்கியூமெண்ட். ஆர்கியூமெண்ட் மீன்ஸ் டயலாக். ஸோ இந்த டயலாக் தான் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் சொல்லும்போது சொல்றார், திஸ் இஸ் த கண்ட்ரி, we need not act as another country, we have to act as our country which was once mentioned as the golden bird. So I needn't revive the pride of other countries, I have to revive the pride of my country. So as Vivekananda said, my country should lead the rest of the country. இந்த எனது பாரத மாதா இந்த உலகிற்கே வழிகாட்டும் மாதாவாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. In a straightforward way, what is dialogue means, what the India now, whether it is Ukraine war, whether it is the war which we are now facing, all because whoever the country is not facing the hurdle, the country which is peaceful in spite of the what all the problems in the rest of the world, it is India. So because of the management and because of the dialogues and because of the leader who can face the critical situation. Your Muthamil Selvan also mentioned here, whenever we face a critical situation as well as a criticism, if a leader is able to face that very effectively and efficiently, if a country is led by a leader of that capacity, that country can withstand whatever the situation in the rest of the world. So that is the situation which India is facing. Why I am lauding our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, I have learnt from him when he conducted the G20 conferences. These G20 conferences
created the platform for all the countries, particularly from the UN and other countries, so that the dialogues can solve large number of problems. Wherever there is, even when smallest problem or the biggest problem, when there is a dialogue, definitely there will be a solution. Why I am telling this? Lawyers, I was reading about lawyers. One person asked, who is the best lawyer? Good lawyer, a bad lawyer, a difference between a good lawyer and a bad lawyer. Then one person told, a bad lawyer is a lawyer who led the case to drag for several years. He is a bad lawyer. Then other person asked, who is the good lawyer? A good lawyer can make it last even more dragged. That gives me the good lawyer. So, I also always say one story about a lawyer, because after seeing this I was reminded of that story. One lawyer, father, he was a very good lawyer and very popular lawyer. So he wanted to go to a foreign country. He called his son, who was also a lawyer, and he told, நான் வெளியூர் போகிறேன், என்னோட கேஸ்லாம் வரும், அதனால் நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணார். அடுத்த நாள் ஒரு கேஸ் வந்தது. அண்ணன் தம்பிக்குள்ள 10 வருஷமா ஒரு சொத்து தகராறு வந்த உடனே அண்ணனும் தம்பியும் வராங்க. 10 வருஷமா உங்க அப்பா இந்த கேஸை நடத்திட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த தம்பி பார்த்தாரு, யங் லாயர், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அண்ணன் தம்பிக்குள்ள பிரச்சனை இல்லை. அதனால் அன்றைக்கி ரொம்ப எஃபெக்டிவாக போய் ஆர்கியூ பண்ணி அந்த கேஸை முடிச்சு வச்சுட்டார். வாஸ் வெரி ஹாப்பி. அப்பா லேண்ட் ஆறார். அப்பா நீங்கள் 10 வருஷமாக இழுத்துக்கிட்டு இருந்த கேஸை நான் நேற்று முடிச்சு வச்சுட்டேன்னு சொன்ன பலார்னு ஒரு ஆடை கொடுத்தார். இன்னும் தங்கச்சி படிக்கணும், அதுக்கு அடுத்த தங்கச்சி படிக்கணும், ஏன் இந்த கேஸை முடிச்சு வச்சேன், அதுக்காக தானே பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கேன், வாய்தா வாங்கிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். ஸோ இதில் கேட்குற மாதிரி யார் நல்ல லாயர்னா, கேஸை ரொம்ப இழுத்துக்கிட்டே இருக்கிறவர் மோசமான லாயர். நல்ல லாயர்னா அதை விட மோசமாக இழுத்துட்டு போகிறவர். அப்படி இட்ஸ் ஆல் ஃபார் ஜோக்ஸ், இட்ஸ் ஆல் ஃபார் ஃபன், இட்ஸ் நாட் த ரியாலிட்டி. பிகாஸ் ஆஸ் அ டாக்டர், இஃப் ஐ சே சம்திங், யூ ஷுட் நாட் ஃபீல் ஷீ கிரிட்டிசைஸ் த லாயர்ஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். இட்ஸ் ஆல் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ஹவு லாயர்ஸ் ஆர் actually for in a lighter sense I was telling. So as students, law students, first of all, because this is the one forum where you have to be more friendly and with more dialogues, and now recently you can cite our treaty with the European countries, and now our talks with the countries which are involved in the Ukraine war. And apart from that European treaty, when Trump was against the whole of the world, when Trump levied more tax on India, recently I read a joke in the internet. One doctor is telling a person, sir, you are having blood pressure, please avoid salt, stock market, and statement from Trump. So if you avoid these things only, you can save yourself. So to avoid hypertension, you have to avoid all these salt and stock market and statements from Trump. Everyday statements from Trump make all the people more hypertensive and more tense. So when the whole country, and another thing, the country India is laudable because we are surrounded by very sensational countries, whether it is China, whether it is Pakistan, whether it is Sri Lanka. We are surrounded by very sensational countries, but India is very peaceful. This is the beauty of this land. So whoever the student of this country should imbibe the quality of our Indians, so that wherever we go, I always say one incident from the freedom fight, how India should act. Subhash Chandra Bose வெளிநாடுகளில் இருந்து எல்லோரையும் கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார் நம்ம நாட்டில் சுதந்திரம் அடைவதற்கு.
பர்மாக்காரர்கள், மலேசியாக்காரர்கள், சிங்கப்பூரை சார்ந்தவர்கள், இவர்களெல்லாம் கூட்டிட்டு, உங்களுக்கு தெரியும் அவர் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி வச்சிருந்தாரு, கூட்டிட்டு வர்றார். இந்தியாவோட எல்லை வருகிறது. எல்லை வந்தவுடன் என்ன சொல்கிறார்? என்னோட நாட்டோட எல்லை வந்துருச்சு, உள்ளே போகும் முதல் 10 பேர் இந்தியர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். உடனே கூட வந்த அயல் நாட்டுக்காரர்களுக்கு கோபம் வருகிறது. உங்க நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக வெளிநாட்டை சார்ந்தவர்கள் உங்களுக்கு துணை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக உங்களோடு உங்கள் நாட்டிற்கு ஆங்கிலேயனை எதிர்த்து போரிட வேண்டும் என்று உன்னோடு வந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் எவ்வளவு சுயநலம் பாருங்கள். உங்களது எல்லை வந்தவுடன் இந்த எல்லையை தாண்டுவதற்கு முதல் 10 இந்தியர்கள் தான் வர வேண்டும் என்று சொல்கிறாயே, எவ்வளவு சுயநலம் பார் உனக்கு. எப்படி உன்னோடு வரும் எங்களை நீ நிந்திக்கிறாய் என்று சொன்னவுடன் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சொல்கிறார், எனது நாட்டின் எல்லை வந்து விட்டது, எனக்காக நீங்கள் என்னோடு வந்து கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த நாடு ஆங்கிலேயனால் ஆட்சி செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இந்த எல்லையை தாண்டியவுடன் ஆங்கிலேயன் சும்மா இருக்க மாட்டான், சுடுவான், துப்பாக்கி எடுத்து சுடுவான். சுட்டவுடன் நெஞ்சில் குண்டுகள் பாயும், பாய்ந்தவுடன் ரத்தம் பீரிட்டு கீழே விழும். இந்த நாட்டில் கீழே விழும் முதல் ரத்தம் இந்திய ரத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் இந்த எல்லையை இந்தியர்கள் முதலில் தாண்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார். ஆக இதுதான் இந்தியாவின் பேட்ரியாட்டிசம். நாம எங்க போனாலும், எந்த நாட்டிற்கு போனாலும் இந்த பேட்ரியாட்டிசம் தான் நம்மை காப்பாற்ற போகிறது. இந்தியாவின் அந்த இறைத்தன்மை தான் நம்மை காப்பாற்ற போகிறது. இப்பொழுது இருக்கும் சாமானிய நேரங்களில் எல்லா விதத்திலும், ஏன் இலங்கையில் உள்ள பிரச்சனைகள் நேர்ந்தாலும் நாம் சரியான பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இருந்தால் அன்று பல பேர் கொல்லப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள். இன்று மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமருக்கு இருக்கின்ற மிகப்பெரிய பெருமை அவர் நடத்துகின்ற பேச்சுவார்த்தை தான். அந்த பேச்சுவார்த்தை தான் இங்கு நாம் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லக்கூடியது. பல நாடுகளுக்கு சென்றால் கூட, பல நாடுகளில் உள்ள பிரச்சனைகள் இருந்தாலும், இன்று எனக்கு யூஎன் கவுன்சிலை பற்றி பேசும்போது இந்தியாவிலேயே விஜயலட்சுமி பண்டிட் அவர்கள் தான் முதல்ல யூஎன் கவுன்சில் மெம்பராக இருந்தார்கள். ஆக இருந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சி என்ன என்றால், அந்த காலத்திலேயே ஒரு யூஎன் கவுன்சிலுக்கு சென்றது ஒரு பெண் என்ற வகையில் நாம் எல்லாம் பெருமைப்படைய வேண்டும். நான் அடிக்கடி சொல்வது உண்டு, பெண்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா ஒரு பெண் இருந்தால் மிகச் சிறப்பாக செயலாற்ற முடியும். ஏனென்றால் பெண்களால் ஆண்களையும் சமாளிக்க முடியும், ஆனால் ஆண்களால் பெண்களை சமாளிப்பது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், மற்ற ஆண்கள்லாம் கோவிச்சுக்க கூடாது. விமன் மே பி a good administrator because she can manage both women and men. But a men as an administrator, it's very difficult to manage women, not only in the institution but also in the house. So with all these things, only one thing among students, because you are very good in your subject, when you are good in your dialogues and you are very good in what all happening in the United Nations, what are happening in the United States, what is happening in the Japan, and what is happening in the Russia, and what is happening in the Ukraine war. And apart from that, today when I saw a lorry with gas, one of the person commented, the most valuable thing you are seeing is the gas cylinder today. Because of the problem is not with India, the problem is in the international forum. But the one country, in spite of all these things, Japan has raised its petrol price 25 times. United States has increased its fuel price 30 times. But in India, it has not raised the price because it didn't want to put the burden on the people. And even the gas situation is very worst in other countries. But Indian ships are allowed Hormuz to cross Hormuz because India has a very good relationship with the other countries. Only 2 ships, when the whole world is under turmoil, when the war situation was affecting the rest of the countries, one country managed the situation very effectively is India, because it has a leader who can manage the critical situations. I have to cite even the corona situation.
Corona situation, how we have to have a dialogue with the rest of the countries, how we have to help the rest of the countries. Because in the initially, as Hyderabad governor, I visited the hospitals with PPE kit. All my security persons, no, you don't go to the hospitals, we cannot allow, because it is a more scared situation. We cannot allow you inside the hospital. But I wore that PPE kit and went to the hospitals. Why I wore the PPE kit? Because 30 of the doctors were affected on that day by corona, because they were wearing the PPE kit imported from China, and it did not give the protection for the virus. But the same PPE I wore and went to the hospital, and I inspected the 30 doctors, and all the doctors were about to strike. I prevented the strike because the doctor's strike will affect the patients. Then I called the higher office and told, this PPE kit is not safe. It is imported from China. If it is produced in India with all protection, it will be good. But at that time, no PPE kit was produced in India. Lockdown was there. But our Honorable Prime Minister called some of the people from the Tirupur, and he made them to produce PPE kits. And a country which did not have a Indian-made PPE kit when the onset of corona, but the same country within few days exported PPE kit to rest of the countries with full protection, full protected PPE kit, and still now this country is producing more than 2 lakh PPE kits per day, which is liked by the whole of the countries, which is giving protection to the whole of the countries. So this is the leadership which we have to acquire from the leaders. Because another thing, even vaccination. We did not have vaccination. When influenza vaccination reached India, it took 20 years after its invention. When smallpox vaccination reached India, it took 25 years after invention. When tuberculosis vaccine reached India, it took 30 years after its invention. The whole world used its vaccination, protected themselves, and then only they exported the vaccine to India, and India imported it. But see the mindset of India. When India produced the vaccine, apart from utilizing it to our country people, for 150 countries, India exported the vaccine, and because of Indian vaccine, 150 people from 150 countries, particularly developing world, became very safe. So these are the international relationship, whether it is war or whether it is corona, whether it is whatever the situation, the thing which the rulers follow, and the exemplary activities from the rulers will protect our country, at the same time protect the rest of the country. So Indians are very good in dialogues, very good, very expert, and only with one small story I want to complete my talk, because our subject is very serious, and as a doctor and as an administrator, I want to say that my country is expert in dealing all the situation, particularly when the whole world is facing a war-like situation. My country is very peaceful. That is the great situation which my Indians and have as their core character. ஒரு இந்தியன், ஒரு அமெரிக்கன், ஒரு ஜப்பான், 3 பேரும் ஒரு இடத்துல சந்திச்சிட்டாங்க. ஒரு இடத்துல தோன்றாங்க. அதில் நம்ம கண்ட்ரி எவ்வளவு முக்கியமானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இடத்துல தோன்றாங்க. ஒரு பெரிய அமெரிக்காவில் எக்ஸ்கவேஷன் நடக்குது. அப்போ அமெரிக்காவில் எக்ஸ்கவேஷன் ஒரு பெரிய ஒயர் கிடைக்குது. ஒயர் கிடைச்சோன்னு அமெரிக்கன் சொல்கிறாங்க, பார்த்தீங்களா எங்கள் ஊரில் அப்போவே டெலிகிராஃப் இருந்திருக்கு, பார்த்தீங்களா டெலிகிராஃப் ஒயர் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பெரிய உடனே ரஷ்யாவில் எக்ஸ்கவேஷன் நடக்குது. ரஷ்யாவில் எக்ஸ்கவேஷன் நடக்குதுன்னு தோன்றோன்னு ஒரு சின்ன ஒயர் கிடைக்கிது. பார்த்தீங்களா அப்போவே எங்கள் ஊரில் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது, ஒயர் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவில் தோன்றாங்க, எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறாங்க, தோன்றாங்க, ஒன்றுமே கிடைக்கல. உடனே இந்தியன் சொல்கிறான், பார்த்தீங்களா அந்த காலத்தில் எங்கள் ஊரில் ஒயர்லெஸ் இருந்திருக்குது, இன்டர்நெட் இருந்திருக்குது, அதனால எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னு. ஸோ இந்தியாவில் நம்மளோட மெயின் அசட் நம்மளோட வோக்கல் கெப்பாசிட்டி. எங்கே போனாலும் பேசி சமாளிக்கிற
கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஸோ கடைசியில் நமக்கு லாயராக இருந்தாலும் சரி, டாக்டராக இருந்தாலும் சரி, லீடராக இருந்தாலும் சரி, இந்த வோக்கல் கெப்பாசிட்டி இருந்ததுங்க, டயலாக் கெப்பாசிட்டி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, எங்கே வேணாலும் பொழைச்சிக்கலாம். அதனால we have to improve our communication skills. பேசிக்காக நம்ம இன்டர்நேஷனலில் பேசுறதுக்கு முன்னால், மற்ற எல்லாத்துலேயும் பேசுறதுக்கு முன்னால் என்னோட ஓன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை நான் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்றது தான். அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், particularly for students. So you have to improve your communication skill, you have to improve our knowledge about our country. கண்ட்ரியை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் நாட்டில், மற்ற நாடை பற்றி தெரியறதுக்குள்ள ஏன் நாட்டில் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு விவசாயி சொன்னார், ஒருத்தர் பத்திரிக்காரை கூப்பிட்டு சொன்னார், நான் வந்து இந்த லேண்டை விற்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். எதுக்குங்க? நான் என்ன பசி தாங்க முடியல, நான் ரொம்ப வறுமையில் வாடுறேன், அதனால் இந்த லேண்டை நான் விற்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே அந்த பத்திரிகை தம்பி ஒரு விளம்பரம் எழுதுறார். என்ன விளம்பரம் எழுதுறாருன்னா, இந்த லேண்டு விற்பனைக்கு, இதில் ஈசான மூலையில் ஒரு கிணறு இருக்குது, பக்கத்துலேயே ரயில்வே ஸ்டேஷன். பக்கத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன்னா என்ன, அது ஒரு 150 கிலோமீட்டர் இருக்கும். பக்கத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன், பக்கத்தில் மார்க்கெட்டு, இதெல்லாம் இருக்குது. ஒரு தென்னை மரம் இருக்குது, இதில் நல்ல இளநீ இருக்குது. ஒரு மாமரம் இருக்குது, இதில் ஒரு 10-15 மாம்பழம் ஒரு வாரத்தில் காய்க்கும். கொய்யா மரம் இருக்குது. இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலம் விற்பனைக்கு அப்படின்னு எழுதுறார். எழுதிட்டு அதை படித்து காமிச்சிட்டு அந்த விவசாயிட்ட சொல்கிறாரு, கொஞ்சம் காசு கொடுங்க, விளம்பரம் போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே இந்த விவசாயி சொல்கிறார், நான்லாம் காசு கொடுக்க போகிறதில்ல, என் நிலத்தை விற்கவும் போகிறதில்ல. உடனே இந்த விளம்பரம் எழுதினவருக்கு கோபம் வருது. 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னால் தான் இந்த நிலத்தை விற்கலைன்னா நான் பிழைக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னேன், உனக்காக நான் அழகான ஒரு விளம்பரம் எழுதியிருக்கேன், ஆனால் இப்போ நீ விற்க மாட்டேன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னு கேட்கும்போது அந்த விவசாயி சொல்கிறாரு, ஏன் நிலத்தில் இவ்வளவு நல்லது இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது. ஏன் நிலத்தில் இவ்வளவு நல்லது இருக்கும்போது நான் ஏன் அதை விற்கணும்? ஈசான மூலையில் கிணறு இருக்குது, வாழை மரம் இருக்குது, மாமரம் இருக்குது, கொய்யா மரம், நான் ஏன் விற்கணும்? அதனால நான் விற்க போகிறது இல்லைன்னு சொல்கிறார். ஆக அந்த விவசாயிக்கு தான் நிலத்தில் என்ன இருக்குன்னே தெரியல. அதை ஒருவர் சரியா எடுத்து சொல்லும் பொழுது இந்த நிலத்தை நான் வித்து வாழணும்னு இல்லை, இந்த நிலத்தை வச்சு வாழணும்னு நினைக்கிறார் பாருங்க. அதுதான் நம்ம நாட்டை பற்றிய அறிவு. நம் நாட்டை பற்றி முழுவதுமாக தெரிந்து கொண்டு பல நாடுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது என் நாடு எவ்வளவு பெரியது, என் நாடு. அதாவது விவேகானந்தர் வெளிநாடுகளுக்கு போகிறார், வெளிநாட்டுக்கு போய்விட்டு வந்து இந்தியாவில் இறங்குகிறார். இறங்கின உடனே எல்லோரும் சுத்தி அவரிடம் கேள்வி கேட்கிறார்கள். விவேகானந்தர் அவர்களே, வெளிநாடுகளுக்கு போவதற்கு முன்னால் இந்தியாவை விரும்புகிறேன் 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 என்று சொல்வீர்களே, இப்பொழுது சொல்லுங்கள், வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் போய்விட்டு வந்து அங்குள்ள வாய்ப்புகள், வசதிகள், மாட மாளிகைகள், கூட கோபுரங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டு வந்து விட்டீர்கள், இப்பொழுது சொல்லுங்கள், இந்தியாவை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? விவேகானந்தர் சொன்னார், வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போறதுக்கு முன்னால இந்தியாவை நான் விரும்பினேன். பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சொல்றார். உடனே எல்லோரும் ஆச்சரியத்தில் சிரிக்கிறார்கள். விவேகானந்தர் கூட மாறிவிட்டார் பாருங்கள். வெளிநாடுகளுக்கு போவதற்கு முன் இந்தியாவை விரும்புகிறேன் என்று சொன்னவர் இப்பொழுது வெளிநாடுகளுக்கு போய்விட்டு வந்தவுடன் இந்தியாவை விரும்பினேன், அப்பொழுது இப்பொழுது விரும்பவில்லையா என்று எல்லோரும் கேட்கும்போது விவேகானந்தர் சொல்கிறார், வெளிநாடுகளுக்கு போவதற்கு முன் இந்த இந்தியாவை நான் விரும்பினேன், வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் போய்விட்டு வந்த பின்பு இந்த இந்தியாவை நான் வணங்குகிறேன் என்று சொன்னார். வணங்குகிறேன் என்று சொன்னார். அதுதான் இந்த இந்தியத்தன்மை. இந்த இந்தியத்தன்மையை தெரிந்து கொண்டு நமது அயல்நாட்டில் எப்படியெல்லாம் பேச வேண்டுமோ அதை பேசி உண்மையிலேயே நல்ல வழக்கறிஞர்களாக, வல்ல வழக்கறிஞர்களாக, சாமானிய மக்களுக்கு பயன் தரும் வழக்கறிஞர்களாக நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. We lawyers, inside the gown, we still wear a white collar band, ma'am. So, all this time, I believed lawyers are the most versatile people. You proved me wrong. I believed lawyers are the most witful people. You proved me wrong there too. So, she is a woman of science, a woman of politics, a woman of commitment, a woman of words, a woman of humor, which is a dangerous combination of things to have. So, thank you, ma'am. Thank you for your words of exemplary, extraordinary, and exquisite words. Thank you again. Now, for the vote of thanks, I would like to welcome our Associate Professor, Dr. Sumana Vedant. Ma'am. Respected dignitaries on the dais, with immense pleasure,
I stand before you to extend this thank you note. We are absolutely overwhelmed and overjoyed for having Dr. Tamilisai Soundararajan ma'am, a wonderful human being, a very witty person as we saw now, and a great motivator, I must say, because I hope all of you have taken her words where she has emphasized how communication is, what kind of importance it has. So today she is amongst us and a very down-to-earth person. And with all her commitments today, she has taken time to be here to address our students. It shows her faith and commitment towards encouraging the future generation, the youth, which is a part of nation building. Thank you, ma'am, for gracing the occasion. On behalf of Forum Justitia, SRM Law School, we are immensely grateful to our beloved Vice Chancellor, sir, Dr. Muttavil Chelvan, sir, who delivered the presidential address. A great academician. More so, my experience whenever I have met him has been an enriching as well as encouraging one. His commitment towards the institution, faculty, students is something that's unparalleled. He has always shown us that a teacher is always a student who is on a continual learning journey. Sir, thank you so much for being the support. I'm sincerely thankful to our Pro-Vice Chancellor, Professor Dr. Vinay Kumar, for his constant encouragement in this regard. He has been a source of inspiration and a guide as well as a pillar of support for us. And we feel extremely energized and motivated to engage ourselves in various endeavors. Thank you very much, sir. I also thank our Dean Madam, Professor Dr. Sri Sudha, for being very supportive and encouraging. I would be failing in my duty if I do not acknowledge the immense support from the management, Dr. Satyanarayana sir, our Pro-Chancellor Academics, Dr. Ravi Pachamuthu sir, Pro-Chancellor Administration, and our Chancellor sir, Dr. T.R. Parivandar. I'm also grateful for the support extended by the communication team, Dr. Dev Kanwar sir, and his team. Thank you very much, sir, for handling all the social media and press-related matters today. And I'm extremely thankful to our ITKM team for the technical support given to us for this event, and also the images team of SRM. And I thank all my colleagues who are always supportive and encouraging, of course the admin staff as well of law school, and most importantly, our Forum Justitia team and all the students who have worked very hard, and not to forget today's participants as well. So with this thank you note, I also wish all the participants who are here, and I would like to mention that we have more than 70 participants for this event, which is a very good number, and I would wish all the participants best wishes, good luck, and thank you everyone. Thank you, ma'am. Ma'am, I would like to address the chief guest and would like to have a small courtesy from her part. Ma'am, as we are lawyers, we are a people of evidence, I believe. So we would like to create a small memory. We have a photo frame here, so I would like to have it signed from your part and all the dignitaries. I would like to welcome the President and Vice President of Forum Justitia to have it signed.
Thank you all. Thank you, dignitaries, for the honor. Let us all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Before we all disperse, I would like to welcome the Forum Justitia members to have a picture with all the dignitaries on the dais.